Welcome dear students, this is the 9th video. In this video we are going to study about the topic events in sexual reproduction. So events in sexual reproduction. So events in sexual reproduction means the different process which takes place during the sexual reproduction. So what are the different processes? So sexual reproduction involves the formation of gametes, transfer of gametes, fusion of gametes, zygote formation, embryo development. So during the sexual reproduction, the reproduction it come across with, or it involves with the different events. So there are about 5 events or 5 process which come across through the sexual reproduction in organism. The first one is the gametes formation, that is formation of the gametes formation, then the transfer of gametes, then fusion of gametes, and zygote formation and the embryo development. So these events follow a regular sequence and are grouped into 3 stages. And they are grouped into 3 stages. So ಈ 5 events ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಇಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ 3 ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ pre-fertilization stage. The second one is the fertilization, and the third one is the post-fertilization. So pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization stage. So let us discuss all the 3 stages in detail. What are going to takes place in the 3 stages in detail in this video. So in this video I am going to explain the first one, that is the pre-fertilization. So pre-fertilization, as the name itself says, pre-fertilization, that is the process which takes place prior to fertilization. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or pre-fertilization stage. The events that takes place prior to the fertilization is the stage called pre-fertilization events. So this pre-fertilization events come across with the 2 subheading, or we can explain the events in 2 subheadings. One is the gametogenesis and the another one is the gamete transfer. So gametogenesis and gamete transfer are the 2 events which come across or which will be done before the fertilization process. Fertilization anta andre the fusion of male and female gametes to form a zygote. This process is called as fertilization. ಆ gametes ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ gametes ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ gametes. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ gametes ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 gametes ಅಂದರೆ ಈಗ 2 ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದು ಆಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so here let us discuss separately gametogenesis anta andre enu. It is the process of formation of gametes.
The process of formation of gametes is called as gametogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 1 mark question, ವಾಟ್ ಈಸ್ gametogenesis ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತಾರೆ? ದ process of formation of gametes is called as gametogenesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ gametes ಏನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by a diploid or haploid cells. ಸೊ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಈ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಗೆಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Usually in plants, the plants produce gametes through mitosis. So in last year, that is in first year, you have studied the plants ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ gametes formation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So mitosis, plants usually form the gametes through a cell division by a process called mitosis, that is equal cell division. But in animals, it is a reductional cell division. The process of formation of gametes will be takes place by the meiosis cell division. So 2n ಇರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, n ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ದ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ gametes will be always haploid in nature, so that the gametes will be always haploid cells ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. It is always haploid. Gametes will be always haploid in nature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಏನು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದೇರ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತಿನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೊನಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೊನಾಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. These gametes may be morphologically similar or dissimilar in structure, and they can be identified as male and female. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಗೆಮೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಗೆಮೆಟ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ similar, they are referred as isogametes. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸೋಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Chlamydomonas, that is in algae, and another one is the Spirogyra. So these type of morphologically similar gametes are also called as homogametes. Homogametes. So isogametes or homogametes ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ದ gametes which are morphologically dissimilar, or it can be easily identified as male and female, they are referred as heterogametes. So if the gametes are of two distinct type, like male gamete and female gamete, then they are referred as heterogametes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ oogametes ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, human beings, where the male gamete is referred as the sperm and the female is referred as the ovum. So female gamete and the male gamete. So these sperms are usually produced in the sex organs. In plants ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, that is antheridia,
antheridia, and in animals ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ that is in testis. So sperms are produced within the organs, sex organs called antheridia in plants and testis in the animals, whereas ovum, or it is also called as egg, it is produced within the female sex organ called oogonia or archegonia. So archegonia in plants ಅಲ್ಲಿ female sex organ will call it as archegonia, and oogonia in the animals.